Restoration, 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 restoration. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Restoration, restoration for the nation. Now can you forgive yourself? இன்னொரு காரியம், நீங்கள் உங்களை நீங்களே மன்னிக்க வேண்டும். Sometimes we are too proud to forgive ourselves. சில வேளையில் நம்மை நாமே மன்னிப்பதற்கு நமக்கு ரொம்ப பெருமை. Say, Lord, I forgive myself. ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என்னை நானே மன்னிக்கிறேன். Say it. சொல்லுங்க, உங்களை பார்த்து சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என்னை நானே மன்னிக்கிறேன். Okay. Now say, Lord, forgive me for holding all these grudges. எல்லாம் சொல்லுங்க, ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட கசப்பான காரியங்களை என் வாழ்க்கையிலே பிடித்திருந்ததுக்காக என்னை மன்னியும். Now I'm going to pray. I lose bitterness, hatred, unforgiveness, critical thinking, suspicious thoughts, wrong mindsets, and command them to come out of you in the name of Jesus. Lord, and just go to the dry places now. In the name and blood of Jesus Christ. Now put your hands to your heart like this. உங்களுடைய கைகளை இருதயத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Lord, pour out your grace, mercy, healing and forgiving love. ஆண்டவரே உம்முடைய இரக்கம், உம்முடைய அன்பு, உம்முடைய மன்னிக்கிற கிருபையை எங்களுடைய இருதயத்தில் ஊற்றும். Just hold it like this and God is healing. ஆண்டவர் உங்களை குணப்படுத்துகிற, இருதயத்தை குணமாக்குற நேரம் உங்களுடைய இருதயத்தில் கைகளை வைத்து கண்களை மூடி நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து கொண்டே இருங்கள். You just hold. Binds up all their wounds. ஆண்டவர் சொல்கிறார், நறுங்குண்ட இதயத்தை குணமாக்கி நறுங்குண்ட இதயத்தை காயங்கட்டுகிறார். Now we are going to say, we bless those who have cursed us. Say, Lord, I bless those who have cursed me. எல்லாரும் சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என்னை சபித்தவர்களை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். Now we are going to pray for those who persecuted us. நம்மை உபத்திரப்படுத்துவதற்காக ஜெபம் பண்ண போகிறோம். Bless them, Lord. ஆண்டவரே என்னை ஆசீர்வதியும். எங்களை உபத்திரப்படுத்துவதை ஆசீர்வதியும். Now say, Lord, சொல்லுங்க, ஆண்டவரே I give you my past. என்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். It's under the blood. இரத்தத்துக்கு கீழாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன். I give you my present. என்னுடைய நிகழ்கால வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். I give you my future. என் எதிர்கால வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். I give you my spirit, soul and body. ஆண்டவரே என்னுடைய ஆவி, ஆத்துமா, சரீரத்தை உமக்கு கொடுக்கிறேன். Now I'm going to pray for you from 1 Thessalonians 5:23. 1 தெசலோனியர் 5:23 நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க I'm going போகிறேன். to pray for myself also. எனக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன். May God himself, the God of peace, sanctify us through and through. May our whole spirit, soul and bodies be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ, in Jesus' name.
Now just lift up your hands and we'll ask God to immerse you in His Holy Spirit. நாம் கைகளை உயர்த்தி பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்துக்குள்ளாக நம்மை மூழ்க செய்யும்படி நாம் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்க போகிறோம். எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகத்துக்குள்ளாக நாம் மூழ்கத்தக்கதாக ஆண்டவருடைய அபிஷேகம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கடந்து வரும்படி நாம் எல்லாம் ஜெபிக்க போகிறோம். Lord Jesus, immerse us in your Holy Spirit. Fill us, Lord. We open our hearts to you. Hallelujah. Praise you, Jesus.